Good evening, teacher. How you doing today? Hola Jesús, ¿cuánto tiempo? Qué milagro. No andaba muerto, andaba de parranda. Eso es bueno. Muy How long bien. time no see you? Que vamos a empezar. Les había dicho que lo de la clase pasada me lo mandaran por correo, pero solo un equipo me lo mandó. Entonces, lo voy a leer. Hay algunos errorcillos ahí, ahorita se los digo. March 8, celebrating the International Women's Day, a young, intrepid man was trying to cross one of the closed streets of that march to get to work on time. He was beaten by the group of women who were marching that day in front of the mall. Knocking him off his bike, he defended himself and assaulted the girls too. He was arrested for assault, but many have viralized him for daring and not let the feminists. There are memes on the internet and several men consider him the king of the streets. Bien, hay unos detalles ahí, pero en general está bastante bien. Este es el equipo 7. Minerva. Muy bien. ¿Alguna duda que quieran checar de lo que han trabajado en Duolingo? ¿De algo general? Los escucho. Debe haber dudas, pero no sé si les da pena escucharlos. Hola, profe. Hola, soy bien. I have a question. I did an entrance last week and this week because I was working, but I don't know what are you talking to. What kind of homework did you give them? I gave your classmates a list of words, and they were writing a short story with them. That was the assignment. Nothing complicated. Don't worry if you were unable to join class. Okay, thank you. Raquel. Yo tenía dos dudas de Duolingo, pero la verdad, a ver si una ya no me acuerdo bien. Una es porque cuando yo conocía la de tú, así, como también, como dices yo también. Pero yo he visto en Duolingo que también a veces se usa como para decir de mucho, cuando es bastante algo. Cuando es también como adverbio va a funcionar como también cuando tú la juntas con un adverbio de cantidad, como much o many, ahí es cuando ya cambia a demasiado. Puede ser too much o too many. Recuerden que van a usar much o many dependiendo de si los sustantivos son contables o incontables. Pero cuando tú lo pones así, there's too much, there are too much. Déjame pensar en un ejemplo, no iba a decir más salvajado. There are too many birds in the park. Hay demasiadas aves en el parque. Cuando es many, son contables. Cuando son incontables, es much. Por ejemplo, el dinero, aunque suena raro el dinero cuando es así, cuando no damos cantidades, es incontable. I have too much money to spend today. Tengo demasiado dinero para gastar hoy. ¿Va? Jesús sí, de hecho es un rollo, pero sí se puede. Depende de lo que quieras. Puedes ser un traductor certificado, que puede ser como para libros, o si ya lo quieres como perito, que no necesariamente es legal, puede ser un perito traductor de documentos. Por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo traduciendo manuales. Y ahí me voy a quemar, lo están grabando, pero yo hacía las traducciones, pero las certificaba a un perito. Yo no tengo el grado de perito, tengo el grado de traductor,
certificado, pero no puedo hacer traducciones legales. Entonces lo que hacía era apoyar en eso. Traducía, él nada más lo revisaba y porque es muchísimo trabajo. Dime. Levantaste la mano. Sí, precisamente aquí en Tijuana, yo actualmente pues soy socio de un amigo que él es abogado y precisamente yo manejo y soy gerente de una empresa llamada Closets Armables México y pues tengo mucha relación con personas de Chile y de Colombia, que es donde tenemos nuestra mercancía para distribución a nivel nacional. Sin embargo, dentro de los trabajos que hacemos dentro del despacho también ofrecemos asesorías legales y ofrecemos trámite, por ejemplo, como de doble nacionalidad. Entonces, me he dado cuenta que aquí en Tijuana, en lo personal, son muchas las variaciones de precio entre un perito traductor y otro. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un dominio del inglés aceptable, pero para traducir documentos sí lo he llegado a hacer, no de manera certificada, porque no soy certificado, pero sí, como usted dice, en alguna ocasión le llegué a ayudar a algunos de mis compañeros, y ya después ellos les daban los documentos a los peritos para que los pudieran, pues ahora sí que nada más ponerle el sellito de perito, ¿no? Pero sí quería saber yo qué tipo de certificación se ocupaba, porque me surgió esta necesidad de ahorrarnos un perito traductor, si es que yo puedo certificarme, para poderle generar un ahorro al despacho, ya que pues también le estaríamos sumando un trámite más a nuestra fila de servicios. Claro, mira, de entrada lo que sí te puedo decir es que tienes que estar, bueno, esta es la vía larga. Tienes que estar certificado en un nivel C2 al menos, o haber estudiado la carrera de lenguas, eso te salta lo de la certificación. Y después tienes que hacer un examen. Déjame investigarte bien dónde es ese, porque tengo una conocida que hace traducciones y tiene ese grado, pero no sé si la certificó su universidad o lo sacó en alguna dependencia. Pero sí, es complicado, eso sí te lo puedo adelantar, sobre todo cuando son contratos, porque tienes que ser, o sea, la certificación es un poquito complicada. Pero déjame investigarte y sí, creo que es un ingreso bastante bueno si sabes moverlo, porque como dices, no está regulado en cuestión de un máximo o mínimo de precios, simplemente es como que más o menos todos se ponen de acuerdo en el número de palabras y se cobra por palabra, ¿no? Pero sí es bien, un buen ingreso lo que cobras por eso. Déjame investigarte y te digo sin broncas, ¿va? Para no inventarte ahorita, porque no lo tengo así tan a la mano. Bien. Esto a mí me encanta la traducción, de hecho, de las cosas que más me gusta hacer. Bueno, menos cuando son manuales médicos, así las sufro. Bien, entonces les había dicho que para esta clase se trajeran propuestas de temas. Los escucho, ¿qué van a proponeros? ¿Qué tema tienen por ahí? Una que, profe, no le escuché, perdón. Un tema, van a hacer como una... Ahora les va a tocar a ustedes hacer como una discusión, pero propongan temas. Eso puede ser. Jesús, ¿qué? I think one of a good topic for talking with my partners in this conversation is about the next elections in Mexico, about the presidents, the the new option to take a woman in our government. I think it's a good topic. Ok, pero acá hay una pregunta. Somos 21 más o menos. Levanten la mano los que son de México. Ok, poquito menos de la mitad. Los demás son de otros países, ¿cierto? O alguien que no tenga nacionalidad.
que sea apátrida. Juan, ¿tú eres apátrida? Sí, es que es un tema muy particular de México. Me parece interesante lo de tener una mujer presidente, sobre todo en países de Latinoamérica, salvo algunas excepciones en las que puedo pensar Argentina y Brasil, no es algo tan común. Tienes espíritu vikingo, Jesús, pero pasaporte mexicano. Muy bien. ¿Alguna otra sugerencia? Me gusta eso de las mujeres en la presidencia, para no hacerlo tan específico de México. Si no hay sugerencias en 5, 4, 3, nos quedamos con eso. Bueno, Jesús, ¿quieres empezar? ¿Qué opinas de que haya una mujer en la presidencia? Yeah, thank you, teacher. I think it's a good option. I think the women can take the opportunity to have this kind of works in the government, but I think we need to start with the. I think I don't know how to say it exactly because the two women in the elections right now in Mexico, I don't like the history of these two women. I think they don't have the skills, the necessary skills to take a big government like that. So I think the other guy in the elections, it's not a good election too. So it's a little bit hard to me. So in Mexico, my vote in personally it's for Claudia Sheinbaum, but because it's the best option of these three candidates. It's so hard to say it, but I think the women can take the opportunity to change the world, but I think it's a good thing for all the people, in my opinion. Well, yes, I agree with that. I think that men fucked up in the past, so it could be a good option to have a woman. I disagree with you, your choice, to be honest, because I don't want the actual government to continue in Mexico, and we know that Claudia Sheinbaum is going to be the part two of this government, and I really don't want that. But I know that she is the strongest candidate. On the other hand, talking about women in power, we have a number of examples. We have Margaret Thatcher in England, um, Dilma Rousseff in Brazil, and I think that with their grayscales, they have done a good job. Margaret Thatcher is going to be a villain all over the place, all in history, but there are too many angles to that topic. Excellent, Jesús. Thank you. ¿Quién más? Sergio, adelante. I think the woman can be a good election for our new governmental, because I think they can take the ¿cómo se dice? Pues así tomar el orden. ¿Tomar el orden o poner orden? Mándale como poner orden. To get in order. Get in order the country, but I disagree with the Claudia Sheinbaum. I prefer as the Xochitl Galvez because I think the actual Morena is not right for the country. There are many murders and many corruption in the country that the past governmentals. So I think it's a great election to Xochitl Galvez. Okay, very good. Thank you, Sergio. Jorge. Having a woman in the presidency is a significant milestone, but true equality goes beyond mere representation. Despite strife
President López Obrador legacy might not highlight his feminist stance due to misstep. While the women have made progress in political change, like violence against them persist. Countries like Bolivia, Mexico, Nicaragua, Costa Rica, and Cuba are advancing in female political participation. Mexico future under López Obrador administration remain uncertain, rewarding feminists. Adelante, José Antonio. Good night. I rise to power can be interpreted text as significance milestone in the evolution towards a more exclusive childhood society. The words say could as fates at actional changes to tell straits vices and stretches society stations about the fell diversity. My opinions. Muy bien, Marco Antonio. Yes, yes. Not only men can take terrains of country science, women are very good at the time of, ¿cómo se machismo, sí, machismo. Has passed 6 women also my good politics, and it can be good to have a woman president. And of course, it could be that Claudia be a good president in Mexico, teacher. Very good. Very good. Miguel. Good night, teacher. Michael. I have a point of view. I think Mexico is not prepared to rule by a woman or by rule by a woman. Unfortunately, Mexico boss of men sexist is my opinion. Okay, excellent. Jesus. Yeah, I just want to add to my point of view. The woman's in the power, I think it's a good option. Like the men's, we need to check the record. We need to check the history of their political career of each person in the in the elections. But normally, I the correct way to make an a good democracy, I think, is to give the options
to all the people, not just for the men. So I think the women can take the opportunity to take the power of any country, of any government, but uh, we need to check exactly what we want for the future of our country. Yes, of our countries actually, because this is something that's changing fast, and I think it's a good change. ¿Por qué no oigo a ninguna compañera opinando? Solo están opinando los compañeros. Voy a escoger algo. A ver, Raquel. Y después Miguel. Ay, teacher, es que no. Apenas lo iba a preparar. Mejor deme unos minutos. Ok, va, sin problemas. Miguel, adelante. Teacher, excuse me. It's difficult to talk about woman for another woman. Okay, I think this is only a expression. Why would you say that? Why is it difficult for a woman to talk about another woman? Because they don't want to conform to another. Could be. That could happen. Yes, okay. Thank you. Yes. Okay. Jorge. Many Americans believe women are just as capable as men is leadership role, whether in politics or corporate settings. Despite advancement, a significant portion of the global population still harbors this truth toward women leaders. There is a visible increase in women holding leadership positions today. A threat to factors like expand tighter education and suffragette victories. Greater gender diversity in leadership roles has been thought to benefit organizations as per a McKinsey and Company report. The political power of women worldwide has faced setbacks in recent years. Indication, college, and achieving gender parity. Very good. Thank you. Cecilia. Hi, teacher. I think I disagree with the idea with the Miguel because I think it's sexist idea because the woman in the power it's very good for us for another woman because they open the way for the others in the many times in the many forms on the many words because if you have a woman chief you can be a woman worker. So it's no invite. It's very good because the woman have a change different opinion or different point of view. The things it's not the competition. It's more it's a help with one woman with the other woman. So I think it's very good for the country, for the history, for the country, the old country, or the another country, because it's a progress
for the history. That's all. I agree with you, Cecilia. In this case, I don't see any problem with. Well, to be honest with you, I think that the discussion about having a woman in the presidential chair, should not be a topic. I think that both men and women are completely capable of occupy this kind of office. So I think that is more related to the idea that we in Latin America are so fond into this idea that only men can lead. And I disagree with that completely. I'm part of a different generation. Maybe my father's or my grandparents' generation disagree with me, but I strongly believe that there are women absolutely capable to take charge of these offices. But some people think differently, and what can we do? Yes, I agree with you, Cecilia. I think that was a very good point. Anyone else? ¿Alguien más? Hay muchos acá. Raquel, ¿cómo vas? Jesús. Yeah, I hear. I read an comment in the box comments, and Anna say she's not interested in political topics, but I think this is not a political topic. I think this is a discrimination topic, and this is a topic to give the same opportunities to all the people, like women and the other genders, not only for the men. I think it's more than political. It's my point of view. Just the thing is that you could be not very interested in politics, but politics are part of your interests. If you are not aware of what is happening in the political world, you're going to suffer the consequences. That's for sure. We can experience this because at least I can talk by our experience in Mexico. People who are not very interested in politics are those who are not voting, and we have 65% abstentionism when we have to vote. Each period, every 6 years, there are a lot of people who are not voting, and we are experiencing the consequences. Yes, Miguel. Teacher, yesterday I wrote in Peruan news that Mexico is one of the most racist country around the world, and then is sexist for history. Well, it could be, but I don't think that this applies only to Mexico. I think that most Latin America many Latin American countries, most of them are in this situation. Racist and sexist. And it's not me talking, it's statistics. But I am going to let you do the discussion with this. Marco, yes. Yes, teacher. The woman is good, and I heard quality, and also good. ¿Cómo se dice? Políticamente, policalle, sí, policalle, voy a decirlo. Politically, they can make good politics if it is organized. Take home that canon, como organize and country the working woman, teacher. The woman is beautiful, nice. Yes, but again, the point is that it should not be a problem. It should not be a discussion topic. Why is it relevant that probably the next Mexican president is going to be a woman? That should not be a topic. It's going to happen, and there's no it's a woman. No, it's happening, and that's good. It's something that it's normal because we live in a mixed world,
But we tend, and some people try to leave things like separated, and the world is not like that. David, yes. Yes, teacher, thanks. Hi, Prof. I don't understand very well if we are commenting on what we think about a woman governing. Use and at the same time, I'm saying that it is good, in my opinion. Someone who is really strong to conclude this transformation that we Mexicans need. Of course, there are many who will not agree because they have their reasons, and it is very respectable. What does worry a little about feminism is that some women get very upset about any kind of action, but when it is in the metro, they contradict template, themselves, no sé cómo se pronuncia. I don't know if you have noticed that they say they are what they are and listen to music that speaks offensively about them, like reggaeton, or when you get on the metro, if you want to get in the woman's carriage, and they start to say the bad things, but not if it is a foreigner, because it is very different. Okay, very good. Thank you, David. Sergio. I want to say that the women are so strong for lead. I mean with strong because they can take the strings of order, and I think they have another vision of the world. Um, and to the whole world, it's gonna be a great pride to have a woman in the presidency. We never have seen nothing like this in the start of Mexico, and I don't know. I don't think it's gonna be a problem in the future. Where I'm proud that I can see that current transformation. And women have many different great ideas that will change the country, and perhaps it's gonna be something different for the world. Perfect. Thank you, Sergio. Oscar. Yes, good night. Well, I think so. Women in political power is very restricted. Even in Panama, we had Mireya Moscoso, and she approved many law against abusers, rapists. She approved law on pension and increasing criminal penalty. They are more direct and think less corruptible. Ok, excelente. ¿Alguien más? Teacher, yo le voy a poner lo que yo pienso de las mujeres, ¿no? Adelante. A ver. Yesterday I sat on the covers of Business magazine. Many women at the management level direction, and was very pleased. Every time I see more empowered women, and I'm sure that having the first female president of Mexico will be beneficial. We women. Also, is proved que durante 2024 es 21
¿cómo se dice? 2024, 2024. 2024 is considered the years of woman. Even the contribution inclusive in the PIB during but 2022-24 is the years the woman. Excelente, Raquel. Thank you. Muy bien. Ok. Miren, les voy a poner una pregunta. ¿Qué es lo que van a trabajar en las sesiones separadas? What are the qualities that a good leader, president, should have? Keep your opinions real and consider that most politicians have flaws. ¿Alguien puede traducirlo? Los escriben en el chat. Oscar, adelante. Buenas noches, aquí dice cuáles son algunas de las cualidades de un buen líder, presidente, o que debería de tener. Mantengan sus opiniones serios y consideren que también los políticos tienen buena influencia. No. Mantengan sus opiniones reales y consideren que la mayoría de los políticos tienen fallas. Ok. Muy bien, excelente. Eso es lo que van a hacer. Sí, pueden hacer una lista, pero manténganlo real. Quiero que eviten hacer como un discurso muy elevado de esto. O sea, como ciudadanos, ¿cuáles creen que son las cualidades que debe tener un líder o un presidente? Manténganlo real, eso es lo que me interesa más. ¿Va? Entonces, Abraham, adelante, por favor. Ya saben, si nadie habla en su sesión, regresen a la llamada principal para que los manden a otra.
Bien, ¿les dio tiempo? Yes. Ok, lo mismo de la clase pasada, por favor, que uno del equipo me lo envíe por correo. Les recuerdo, mi correo es este. Por favor, para que lo pueda revisar. Oh, maestro, se lo mandamos a su correo. Gracias. Va que va. Si no tienen dudas, dime, Enrique. Una pregunta, maestro. La maestra, por ejemplo, del taller de matemáticas ya enviaron mensaje que retornamos hasta el 3 de abril. ¿Con ustedes continuamos o va a haber ese periodo de vacaciones? Y buena pregunta, no tengo idea. Bueno. Pero qué bueno que me preguntes para saber si tenemos vacaciones, ¿no? Sí. Voy a checar, pero no sé. Bueno, supongo que lo preguntes por la Semana Santa, pero no sé, no me han dicho nada. Bueno, esperamos la notificación a ver si es así, ¿verdad? Va. Sí, gracias por recordar. Gracias, buenas noches. Dime, Jorge. Le pegamos en el chat los diálogos que estuvimos leyendo varias veces todos los compañeros, de uno por uno, todos. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, con respecto al tema que nos dejó en grupo ahorita, le podemos enviar a su correo de los 3, en este caso hemos sido 4 integrantes, pero ¿cómo no hemos quedado quién lo va a enviar? Cualquiera, no hay problema. Ya. O yo le puedo enviar también. Sí, el que sea. Nada más que sea uno por equipo para que no se repita. Ok, muchas gracias. Va que va. Bien, si no tienen dudas, lo dejamos acá. Nos vemos el martes. Que tengan excelente noche, excelente fin de semana. Cuídense y descansen. De igual forma, profesor, que esté muy bien. Bye. Hasta luego.